السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرا محلل سياسي سعودي يرد على قصة التطبيع ويتحدث بمعظم ما كان يراودنا من أفكار. حلقة النهاردة فيها سلمان الأنصاري السياسي الفذ. سلمان الأنصاري في مداخلة على أحد القنوات بيسأله المذيع عن قصة التطبيع والمستقبل. هو جاب النهاية، قال لك أنا مش شايف أي علامات لأي علاقات بين السعودية وبين إسرائيل في ظل وجود حكومة نيتانياهو. مش بس كده، ده قال كمان كلام تم تكراره من وزير الخارجية السعودي، وكلام فيما معناه إن إحنا عايزين شرق أوسط جديد كويس حلو عليه سكر عليه عسل، وإسرائيل مجبرين إن هي تبقى من ضمن هذه الدول. تعالوا نسمع مع بعض جزء من الفيديو ونكمل الجزء الثاني علشان نسمع ونتناقش ونشوف الكلام. تعالوا بينا يلا. The US and Saudi Arabia seem to be getting a little more specific on a potential normalization deal with Israel. I get the sense that this is still a long way off, though. What's your view? Hi, Dan. It's great to be with you again. I actually noticed a staggering phrase circulating in the Israeli media the last 2 days. It says normalization between Saudi Arabia and Israel is the mother of all peace deals in the Middle East. I think that is fairly spot on, and I would surely agree with that statement if it eventually materializes. And definitely there are a lot of observers who look at it as a matter of when rather than if. So that's fair enough. But in any peace deal, there are requirements, that's for sure, that need to be met. So the Saudi official position has not changed with regards to the importance of giving the Palestinians their rights to self-determination. The Crown Prince Mohammed bin Salman said it earlier that he wants to see the Middle East as the new Europe. This can only happen when there is a complete integration between all the countries in the region, in the Middle East. And so the Saudis are absolutely looking forward to having Israel to be integrated, fully integrated. But there is a cost for that, and the cost is mostly centered in the fate of Palestinians. And I also remember, like, the Foreign Affairs Minister of Saudi Arabia, Prince Faisal bin Farhan, he said, we would reap enormous benefits from normalization between us and Israel, and between the region and Israel. And we will not be able to reap these benefits unless we solve the Palestinian issue. Unfortunately, on the other hand, Prime Minister Netanyahu has publicly said earlier this year that there is no way that he will give an inch of a sovereign Israeli soil to create a Palestinian state. Then he alluded that he will give moderate and light concessions, which basically no one understands what it means. And if he's still stubborn to appease his ultra-Orthodox constituency, then I would say to him, good luck with your wishful normalization plans. حبيبي يا أستاذ سلمان، والله العظيم ثلاثة أنت عظمة على عظمة على عظمة. ونشوف الجزء اللي بعد كده. قال لك بقى مش عايز تتنازل وكلامك مش مفهوم وهري في هري وفي هري وعايز علاقات دبلوماسية وتطبيع مجانا وانا مش هتنازل وكلامك مش مفهوم واراضي الفلسطينيين ايه. الراجل اتكلم كلام واضح هو ما يراود عقولنا. الجزء اللي جاي بقى اجمل والذ. هلموا بينا نشوف الجزء الثاني. Normalization plans with Saudi Arabia, but in general I am not optimistic and I'm not pessimistic, but one of the things that I actually want to highlight is what kind of guarantees there will be. What kind of guarantees the US can actually put forward with Israel. Because we all saw how Israel broke its promises and commitments of halting the annexations of the West Bank under the Abraham Accord. And I suppose the aftermath of the Abraham Accord that Israel signed with some Arab countries was carefully observed by Riyadh. Where do you think regional support for the Abraham Accords actually stands right now? Because Arabs across the region see what Netanyahu is doing
and they don't like it. So why should he be rewarded for bad behavior? Absolutely. That's actually the thing that I wanted to convey. And I personally like to be optimistic about things, but I genuinely can't see Saudi-Israeli normalization in the horizon with the current government's coalition Netanyahu has formed, because he will simply have nothing substantial to offer to the Palestinians. The second thing that worries me is how likely the Congress will approve the other Saudi demands, especially the security part, because you need to have an anonymous support from the Congress. And I think we should actually not jump to conclusions right now, and at least capitalize on the good vibe of the potentiality of this normalization. And I've also listened to the speech of the Israeli president, Isaac Herzog, at the Congress. And he prayed for normalizing relations with Israel, etc. And I actually want to tell him, thank you for your wishes and prayers, but the birthplace of Islam and the birthplace of the Arab civilization, the Kingdom of Saudi Arabia, its people and its leadership are praying for the innocent Palestinian families to live with dignity and peace in their homeland. And nothing can happen if that is not met. And as the French proverb goes, when man finds no peace within himself, it's useless to look for it elsewhere. So we want the Israelis to arrange their problems within Israel and to find a solution for the Palestinians so they can actually expand their peace with all the other Arab and Muslim nations. الكلام ده كله كان بيدور في عقلنا. الكلام ده كله معانيه كبيرة جدا ومعانيه كتيرة جدا، ولكن في شيء مهم احنا عايزين نقوله، ان العلاقات بين السعودية وإسرائيل محتملة، ولكن سلوك حسب كلام الأستاذ سلمان الأنصاري سلوك الحكومة الإسرائيلية الحالية سلوك زبالة بمعنى الكلمة، وأنه قال أنا لا أرى أي علاقات في ظل وجود حكومة نيتانياهو. جابها باختصار. ولكن نيتانياهو نفسه بيتكلم بثقة عن قصة الدولة الفلسطينية اللي الواحد قلقان منها قوي. هل كلام نيتانياهو بثقة ده انطباع جاله من الجماعة الأشقاء في فلسطين وقالوا له اتكلم بالنيابة عننا احنا عايزين دولة ولا زفت، وعارض هذا الموضوع عشان تبقى جت منك، ولا ايه معنى الكلام؟ عموما بقول لحضرتك يعني الكلام اللي بيتقال كله في المواقع عبارة عن هري في هري وبقابلني وفي المشمش. راجل قال ان القضية الفلسطينية في قلب الحكام أو في قلب حكام السعودية وفي قلب الشعب السعودي، وإن لازم دولة مستقلة وإن 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 وإن. الراجل يقول إيه تاني؟ وقصة بقى الحماية الأمنية والدعم الأمني، هو ما قالش حماية أمنية، هو قال دعم أمني. دعم أمني، دعم أمني دي بتيجي تحتها قصة الأسلحة الأمريكية. ولكن في هذه الحلقة كان ينقصها شيء مهم، ألا وهو قصة ما ذكر أن في ضغط أمريكي على السعودية لتنحية الصين. أنا كنت أتمنى أن الأستاذ سلمان الأنصاري يتحدث عن هذا الموضوع، كنت أتمنى من كل قلبي أن يتحدث عن هذا الموضوع. وهل ممكن أن السعودية ينضغط عليها من الأمريكان لإبعاد الصين وتقليل التواصل والعلاقات مع الصين؟ أنا أعتقد أن الموضوع ده صعب، لكن كان سوف يؤكده الأستاذ الفاضل سلمان الأنصاري لو كان تم التطرق إليه في هذا الحديث. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.